Okay. So আমরা আমাদের last part of the discussion চলে এসেছি আমাদের syllabus which is specification point 11 particle physics. It has two subsection 11.1 atoms, nuclei and radiation, and the second subsection fundamental particles. So atoms, nuclei and radiation এর এই perspective ওরা যে আলোচনাগুলো রেখেছে আমরা একটু পড়ব। বেশ কিছু জিনিস আপনারা অলরেডি জানেন ও লেভেল থেকে, সো এখানে আমাদের আলোচনাটা লাইটলি যাবে, জাস্ট রিমাইন্ডার হিসেবে। কিছু আলোচনাটাকে আপনাদের একটু আপডেট করতে হবে, ওই আলোচনাটাকে আমরা আপডেট করব। সো হোয়াট আর দি পয়েন্টস অ্যাকচুয়ালি infer from the results of the alpha particle scattering experiment the existence and the small size of the nucleus, অর্থাৎ আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট ও লেভেল কিছু ডিসকাশন এখানে ছিল। ওই ডিসকাশন থেকে আমরা রিকল করব যে এখান থেকে কিভাবে নিউক্লিয়াসের সাইজ, অ্যাটমিক নিউক্লিয়াসের সাইজটাকে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি along with this charge. Second, describe a simple model for nuclear atom to include proton, neutron and orbital electron. We all know it. Center and nucleus থাকে যেখানে proton, neutron থাকে, এবং outer shell electron গুলো revolve করতে থাকে with most probabilistic zone, যেটাকে আপনারা বলেন 1s2, 2s2, 2p6, এই যে মোস্ট ক্লাউডেড জোন যেখানে ইলেকট্রন গুলোকে আমরা পেতে পারি, এইটা। distinguish between nuclear number and proton number. Nuclear number বলতে আমরা বুঝি proton number plus neutron number which is mass, actually mass number, and এটার সাথে proton number এর distinguishing টা কি, proton is just the atomic number, so a distinguish, nothing special. Understand that isotopes are forms of the same element with different number of neutrons in their nuclei, অর্থাৎ same atomic number but different mass number, or same proton number but different neutron number, যেমন আপনারা জানেন হাইড্রোজেন, deuterium and tritium, these are all isotopes of hydrogen. Okay, যেখানে সবগুলোর জন্য atomic number 1, but for hydrogen mass number is 1, for deuterium it's 2, for tritium it's 3, right? For uranium there are isotopes, for carbon there is carbon 12, carbon 14 isotopes, there are iron isotopes, there are so many isotopes there, but the key definition is atoms with, সবাই একটু বললেন আমার সাথে, atoms with same atomic number but different mass number. অন্যভাবে বললে atoms with same proton number, কি আপনার কি হইছে, different neutron number, yes, are known as isotopes of each other. Next part, understand and use the notation X, A, Z for the representation of the nucleides, which is X যদিও একটা অ্যাটমকে রিপ্রেজেন্ট করি, এটার Z is representation of the atomic number, A is in the left topmost side representation of the mass number, এটা আমরা অলরেডি জানি, and you guys are quite good at chemistry, I know, so এগুলো আপনাদের কাছে কিছুই না। Understand that nuclear number, or it's not. Understand that nuclear number and charge are conserved in nuclear process, অর্থাৎ নিউক্লিয়ার নাম্বার এবং চার্জ কনজার্ভড হয়, এটা আমরা ও লেভেলে দেখেছি। আমরা ও লেভেলে দেখেছি যে নিউক্লিয়ার নাম্বার, অ্যাটমিক নাম্বার, মাস নাম্বার ব্যালেন্স হয়, যেটাকে আমরা ও লেভেল এডেক্সেলের ভাষায় বলেছিলাম নিউক্লিয়ার ব্যালেন্স ইকুয়েশন, এবং আমরা কেমব্রিজে এই নিউক্লিয়ার ব্যালেন্স ইকুয়েশনটাকে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে প্র্যাকটিস করেছি। However, along with the charge, we're gonna know that charge will also be conserved, because একটা সোডিয়াম একটা ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিলে এই ইলেকট্রনটা ক্লোরিন অ্যাবজর্ব করতে হয়, অথবা ইকুয়েশন অ্যাটলিস্ট এই স্টেটমেন্টটা থাকতে হবে যে সোডিয়াম যে ইলেকট্রনটা রিলিজ করলো এটা গেল। ওকে, নেক্সট, describe the composition, mass and charge of alpha, beta minus, gamma radiations. Both beta minus and beta plus are included. আমরা ও লেভেল এডেক্সেলে বেটা মাইনাস দিকে পড়েছিলাম, বেটা প্লাসের কিছুটা ইন্ট্রো দেওয়া হয়েছিল। আপনারা কেমব্রিজে দেখেছেন ও লেভেলে বেটা মাইনাস এবং বেটা প্লাসের যে ডিফারেন্সিয়েশনটা ছোট করে, এটাকে আমরা আবার রিকল করব। When a neutron transform into a proton and when a proton transform into a neutron, which one is known as beta minus decay, which one is beta plus decay, which one is a fast moving electron, which one is a fast moving positron. What is a positron, we're going to learn. Understand that an antiparticle has the same mass but opposite charge to the corresponding particle, and that positron is the antiparticle of an electron. অর্থাৎ অ্যান্টাইপার্টিকল, এতদিন পর্যন্ত আমরা পার্টিকেলের এক্সিস্টেন্স দেখেছি, পার্টিকেল নিয়ে কথা বলেছি,
এখন আমরা দেখবো there are anti-particle exist in the universe as well. এই anti-particle গুলো দেখতে কিরকম? Anti-particle গুলো দেখতে exactly the same. It has the exact same mass, but it has the opposite charge. It means that if there is an anti-ion, looks like exactly the ion, then the charge of ion will be positive or anti-ion charge will be negative. If we let them close, they're gonna boom and they're gonna annihilate and they're gonna be vanish from the reality, and it gives huge amount of energy to the surrounding. এটার জন্য আমরা উপরে চলবো because of atomic mass. একটা ছোট অ্যাটমিক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন থেকে যে পরিমাণ এনার্জি পাওয়া যায়, যদি পুরো আয়নকে অ্যানাইলেট করা যায়, যে পরিমাণ এনার্জি প্রডিউস হবে এটা পুরো বাংলাদেশ পুরো দিতে সব, ঠিক আছে? তো পেয়ারিং, but you need to figure out your anti-ion first. Anyway, কি বাবা জানি না, আমি কখনো কিনি নাই। ওয়াইফ কখনো বাজারের লিস্টে বলে নাই যে 2টা পজিট্রন নিয়ে আইস, 1 কেজি পজিট্রন নিয়ে আইস। এনিওয়ে, সো হ্যাঁ, বাট তোমার এটা নিয়ে কিছু ভিডিও আছে, তোমার ফিজিক্স গার্ল নামে একটা চ্যানেল আছে, ওইটাতে একটা ভিডিও আমি অনেক আগে দেখেছিলাম যেখানে তারা বলেছিল যে why the anti-particle are so expensive, এরকম টাইটেলের একটা ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। যদি লিংক খুঁজে না পান আমাকে বলবেন, আমি আপনাদেরকে লিংক প্রোভাইড করব। again, most probably the title was why the anti-particles are so expensive. ওকে, এবং এখানে পার্টিকল ফিজিক্স এর একটা বড় আলোচনা আছে, যেটা A2 এডেক্সেল এর বইটা পড়লে অনেকটা আন্ডারস্ট্যান্ড করা যায়। এস এর প্রাইমারি লেভেলে তেমন কিছু আন্ডারস্ট্যান্ড করা যায় না, বাট ওই যে দামটা বোঝা যায়, আরো কিছু বেসিক কিছু জিনিস হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন। বাট ইয়েট আই সাজেস্ট ইউ টু ওয়াচ ইট। ওকে, it's worthy to watch. Next, state that electron anti-neutrinos are produced during beta minus decay and electron neutrinos are produced during beta plus decay. So নতুন একটা টার্ম আমাদের সাথে এখানে ইন্ট্রোডিউস হলো, সেকেন্ড একটা নতুন টার্ম। একটু আগে আমরা দেখলাম অ্যান্টাই পার্টিকল, এখানে বলতেছে অ্যান্টাই নিউট্রিনো এবং নিউট্রিনো। সো নিউট্রিনো আবার কি জিনিস, অ্যান্টাই ইলেকট্রন নিউট্রিনো এটা আবার কি জিনিস, এটা আমরা নতুন করে শিখবো। এবং তারা বলছে এখানে কি এই অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো প্রডিউস হয় যখন বেটা মাইনাস ডিকে হয়, এবং ইলেকট্রন নিউট্রিনো প্রডিউস হয় যখন বেটা প্লাস ডিকে হয়। সো এটার ইমপ্লিকেশনটা কোথায়, কিভাবে নিউক্লিয়ার ব্যালেন্স ইকুয়েশনে এরা কন্ট্রিবিউট করে, এটা ছাড়া যে নিউক্লিয়ার ব্যালেন্স ইকুয়েশন হয় না বা যে কোনো ইকুয়েশন টেক প্লেসই করতে পারে না, এটা আমরা শিখবো। তারপর বলছে understand that alpha particles have discrete energies but the beta particles have a continuous range of energies because anti-neutrinos are emitted in beta decay. অর্থাৎ আলফা পার্টিকেল যে ডিকেটা করে এটা একটা কনস্ট্যান্ট লেভেল অফ এনার্জি আপনাকে দেয়, বাট বেটা পার্টিকেলের জন্য it's just a different amount of energies it gives you because of the presence of the anti-neutrino emitted by the beta particle decay. এটা বলতে কি বোঝায়, এটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা কি, এটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন আপনাদের বইয়ে দেয়া আছে, এটা আমরা দেখব। Next, represent alpha and beta decay by radioactive decay equation of the form uranium 23892 to thorium 23490 plus alpha 42, এটার সাথে নিউট্রিনো গুলোকে আমরা অ্যাড করা শিখবো। Lastly, use the unified atomic mass unit U as a unit of mass. অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত আমরা গ্রাম, কেজি, পাউন্ডস এগুলোর কথা শুনে এসেছি, এগুলো ইউজ করে এসেছি, but for the atomic level we will be using a different unit for this particular chapter, which is U, known as atomic mass unit. So what does that U mean and how big the value is or how small the value is with compared to 1 kilogram, we will learn inshallah. So let's start with the objective of learning this all 12 points at the beginning of our chapters and our discussions throughout. And the chapter name is Atomic Structure and Particle Physics, and chapter number is chapter 15. And here we go. First they say, before you start, try drawing a structure of the atom. Suggest why in the late 19th century physicists felt the atoms were not basic building blocks of matter, that the atom themselves had an internal structure. Discuss your ideas with your fellow students. Anyway, first thing you already know, center nucleus, outer shell, the electrons revolving, you guys all know it.
But what you have to know, which is not in the book, is very important. In 400 BCE, Democritus, scientist, he proposed the idea of the atom first. He says that all objects is made of the tiny things known as atoms, and these are like the rectangular blocks. So এরকম rectangular or square blocks গুলো একটা একটার সাথে লেগে overall এই স্ট্রাকচারটা প্রডিউস, and that was known to be true for more than 2000 years. In 1800 CE, the first idea was said by John Dalton. উনি অ্যাটমিক একটা স্ট্রাকচার দেন। দেন এই আইডিয়াটা বেশ কিছুদিন এক্সিস্ট করে in the science society and throughout the world. Then Rutherford, he gave an idea. Then Niels Bohr, he refuted it and gave his own idea. Then Max Planck, he refuted the previous one and gave his own idea. Then later on, the neutron was invented, and afterwards, the particles was the invention of the particles went forward, and people start building how we can create a new particle, or how we can understand the structure of the particle even better, even closer. So they produce the cyclotron, synchrotron, Ds, Linacs, and these are all discussion available in the A2 Excel with details how it works even. That's why I love the book. Anyway, no marketing for Excel, just saying because they give it and I'm appreciating it. That's it. So এইভাবে particle physics এর আইডিয়া গুলো simply from a like a square box, এখান থেকে জন ডাল্টন বললেন যে না বিষয়টা এরকম না ফাইজান, এটা এরকম হইতে হবে যে একটার সাথে আরেকটা আটকায় রাখার জন্য কিছু একটা লাগবে। So he said that something like hooks has to be there surrounded or by the block, যেটার জন্য একটা ব্লক আরেকটা ব্লকের সাথে অ্যাডজাস্টেড অফসেট। and এই আইডিয়া গুলো অনেক দিন ছিল। এরপর আবার পরবর্তীতে প্ল্যাম পুডিং মডেল, J.J. Thomson, have you heard this name, who have invented electron? J.J. Thomson, উনি প্রথম এই আইডিয়াটা দেন অফ দি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার। উনি বলেন it's like a plum over the pudding. পুরো প্ল্যামটা is like a positive charge, the center of the atom, and over it electrons are dotted. Electrons are placed spreads over the circle. Then something accidental happens when the Rutherford's two students, Giger and Marsden, they were having the study with the teacher Rutherford himself. তাদেরকে একটা কাজ দিয়েছিলেন রাদারফোর্ড যে তোমরা কি করবা, একটা গোল ফয়েলের দিকে আলফা পার্টিকেল ফায়ার করবা এবং এদের রেজাল্টটাকে তোমরা কি করবা, রেকর্ড করবা। সো তারা অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে বোরিং হতে হতে গিগার মোলার টিউব আবিষ্কার করছেন এবং এই গিগার মোলার টিউব দিয়ে তারা পরবর্তীতে আবিষ্কার করেছেন যে না, অ্যাটম নিয়ে আমাদের এখন পর্যন্ত যে ধারণা ছিল যে অ্যাটম পুরোটা একটা পজিটিভ চার্জ বল যার উপরে ডটেড অবস্থায় ইলেকট্রন গুলোকে বসানো রয়েছে, স্প্রেডেড অবস্থায় রাখা হয়েছে, এটা কারেক্ট না। কেন কারেক্ট না? is because of the alpha particle scattering experiment. What's that? Again, today's class is basically going to be a basic intro of everything. Then we will start the reading of the book as usual. So তারা কি দেখলেন যে আলফা পার্টিকেল কে যখন গোল ফয়েলের দিকে ফায়ার করা হচ্ছে, তারা দেখলেন যে এটা মোস্ট অফ দেম ওয়েন্ট স্ট্রেট without any deflection. Without any deflection whatsoever, most of the alpha particle এই atomic structure এর ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। এখন atomic structureটা, just consider yourself, you are living in a society where everyone believes, your teachers, your professors, your scientists, they believe atoms is a ball of positive charge over which electrons are dotted. এরকম একটা সোসাইটিতে আপনারা বিলং করেন। এরকম একটা সোসাইটিতে দুইটা স্টুডেন্ট, জাস্ট চিন্তা করেন যে আপনারা দুইজন স্টুডেন্ট আমার আন্ডারে থিসিস করতেছেন, লেটস সে ফর এক্সাম্পল। থিসিস করতে গিয়ে আপনারা কি দেখলেন যে আলফা পার্টিকল, নোয়িং ইটস আ পজিটিভ চার্জ, ইউ আর ফায়ারিং and through the gold atom it's going through without any deflection whatsoever. So that's quite shocking. Why? It's because if gold atom is positive charge with a big ball, like the whole atom is a big ball, then it shouldn't go straight through without any deflection, because alpha particle also has a big ball of positive charge. So positive shall repel.
or at least there should be some sort of deflection, right? Complete repulsion না হলে at least deflection টা। So without any deflection, most of the alpha particle went through. From there, they concluded, এতদিন পর্যন্ত আমরা যা জানি না সেটা আসলে কারেক্ট না। Rutherford concluded most of the atom is actually an empty space. Most of the atom is actually ফাঁকা। লাইক আমি যদি বোর্ডটা চিন্তা করি, হোয়াইট বোর্ড, পুরো হোয়াইট বোর্ডের মাঝখানে যদি আমি একটা এখানে ডট দিয়ে দিই, দ্যাট ইজ দি নিউক্লিয়াস এন্ড এভরিথিং ইজ দি টোটাল অ্যাটম। এটা হলো নিউক্লিয়াস। তাহলে ইলেকট্রনের সাইজ কিরকম হবে? আরো অনেক ছোট, যেটা আবার spreaded over the board, like depending on the number of the electrons over it, right? So then they also concluded from kind of few number of deflection by more than 90 degree and very few number of deflection 180 degree around. So এখান থেকে তারা conclude করলো যে না, এটার সেন্টার আছে, যে সেন্টারে সবগুলো mass concentrated. Otherwise, alpha particle being a heavy thing, it shouldn't be reflected backward. Like আমি একটা টেনিস বল নিয়ে যদি ওয়ালে ছুঁড়ে মারি, ওয়ালটা পিছন দিকে যাবে না বলটা রিপেল করে সামনের দিকে আসবে? ওয়ালটা পিছন দিকে যাবে? No, the ball will bounce back. But if I fire a cannonball in a tissue wall, a single layer of tissue, what's going to happen? The cannonball will go through. Why? It's because of the idea of the momentum, right? How much momentum it can generate with compared to how much energy is needed to break the wall, right? So Rutherford যখন এই পারমাণবিক atomic মডেলটা উনি লিখতেছিলেন, he said that we were so shocked as if we fire a 12-inch cannonball and it bounces back from a layer of tissue. এরকম শকিং ছিল তাদের কাছে নিউজটা, because আপনি আলফা পার্টিকেল কে ফায়ার করতেছেন, it should be bouncing back. All the alpha particles should bounce back. Instead, majority of them went through first. So that's a shock. Secondly, few of them has deflected. তার মানে আপনি বুঝলেন যে এখানে কিছু একটা সিমিলার চার্জের আছে এবং অনেক কম সংখ্যক, around 1 out of 2000 you can compare, and some say even the ratio is even less. Some are reflecting back by 180 degree. So এখান থেকে তারা কনক্লুড করেছেন যে না, এটার একটা পার্টিকুলার পজিশনে সবগুলো ম্যাস কনসেন্ট্রেটেড অবস্থায় আছে এবং সবগুলো চার্জও এখানে কনসেন্ট্রেটেড অবস্থায় আছে। এই জন্য আমি যখন আলফা পার্টিকেলটাকে ফায়ার করতেছিলাম, ফায়ার করার একটা কোইন্সিডেন্স, যখন আমি এক্স্যাক্টলি এটার সেন্টার বরাবর ফায়ার করতে পেরেছি, তখনই কি করেছে, এই আলফা পার্টিকেলটা বাউন্স ব্যাক করেছে। ওয়াই? বিকজ আলফা পার্টিকেল হ্যাজ পজিটিভ চার্জ and nucleus is also positive charge, it has the like charge. So এখান থেকে তারা অ্যাটমিক মডেল নিয়ে আসলো। অ্যাটমিক মডেলের মধ্যে কি কি থাকলো? প্রোটন এবং ইলেকট্রন, নো নিউট্রন ইয়েট। পরবর্তীতে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের আইডিয়ার আরো বেশ পরে ভদ্রলোক উনি এই নিউট্রনের আবিষ্কার করলেন। তো নিউট্রন ইনভেন্ট হলো। তার মানে এবার সেন্টারের ভিতরে যতটুকু পজিটিভ চার্জ থাকার কথা ছিল, যেহেতু এটা হেভিয়ার, তার মানে তারা এই কোশ্চেনের সলিউশন করতে গিয়ে বের করলো যে না, নিউক্লিয়াসে শুধু প্রোটন নাই, নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন আছে। এখন নিউট্রন তো নিউট্রাল আর প্রোটন তো পজিটিভ, তাহলে সেন্টারের মধ্যে থাকে কিভাবে, ঘটনা কি, এগুলো এক্সপ্লেন করতে গিয়ে তারা আরো অনেক ডিটেলসে গিয়েছে। এই ডিটেলস বের করার জন্য প্রোটনকে তারা পরস্পরের দিকে কোলাইড করেছে, কোলাইড করতে গিয়ে তারা ব্যারিয়ার ফেস করেছে। টু ইনক্রিজ দি ভেলোসিটি দে ফেসেস আ ব্যারিয়ার। এই ব্যারিয়ারকে ওভারকাম করতে গিয়ে অনেক আপডেট তারা করেছে। লাইক দি মোস্ট আপডেটেড থিং ইজ দি লিনাক। এই লিনাকের ক্ষেত্রে তারা প্রোটনকে কোলাইড করে they shown that proton even can be divided. That's also a new thing for you. আমরা ও লেভেলে প্রোটনকে ডিভাইড করা যায় এটা শিখে নাই। সো প্রোটনকে ডিভাইড করলে কি পাওয়া যাবে? কোয়ার্ক। নিউট্রনকে ডিভাইড করলে কি পাওয়া যাবে? কোয়ার্ক। মানে এই কোয়ার্ক গুলো এক্সিস্ট করে কেমনে? প্রোটনই দেখা যায় না, ইলেকট্রনই দেখা যায় না, তাহলে এই কোয়ার্ক গুলোকে আসলে কেমনে সায়েন্টিস্টরা ইনভেন্ট করলো? ইজ ইট জাস্ট মেয়ারলি প্রেডিকশন অর ইট হ্যাজ সাম প্রুফ? সো এই হোল ডিসকাশনটা আমাদের এই A2 এর এক্সেল বইটাতে আপনারা পাবেন, যেখানে তারা বলছেন there is a chamber called hydrogen bubble chamber, এবং হাইড্রোজেন বাবল চেম্বারের মধ্যে যে গ্যাসটা রাখা হয়েছে, এই গ্যাসের মধ্য দিয়ে যে কোনো আয়ন পাস করলেই এই গ্যাসটাকে কি করবে? আয়নাইজ করবে। এবং এই আয়নাইজেশনের যে প্যাচ, এই প্যাচটাকে আপনি কি করবেন? ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলের ক্যামেরা দিয়ে অবজার্ভ করতে পারবেন এবং তাদের মুভমেন্ট থেকে আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবেন
যে এটা কি পজিটিভ চার্জ নাকি এটা নেগেটিভ চার্জ, এটার মাস কি কতটুকু, প্রোটনের চেয়ে বেশি নাকি প্রোটনের চেয়ে কম, এই হোল ডিসকাশন ইজ প্রেজেন্ট দেয়ার। ওকে, সো গো, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, গো এন্ড রিড। দেয়ার আর ফিউ ভিডিওস যেখানে আমি এটাকে রেকর্ড করেছিলাম, ওইটা আপনারা একটু ইউটিউব ঘাটাঘাটি করে দেখেন, আমার চ্যানেলের মধ্যে খুঁজে পাবেন। যদি না পান আমাকে বলেন, আমি ওইটা লিঙ্কটা দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নিন। So that was the the short summary of the particle physics যেখানে ওয়ার্ডস গুলোকে ইনভেন্ট করা হয়েছে। ইভেন সায়েন্টিস্টরা স্ট্যান্ডার্ড মডেল নামে একটা মডেল আছে, এই মডেলের লাইটে they are searching for few more neutrinos. Yes, neutrinos are the you can say that electron neutrinos and the anti-electron neutrinos. These are known as leptons. And what is leptons, what is hadron, what is meson, what is baryon, এই সবগুলো আমরা শর্টলি শিখবো আমাদের সিলেবাসের আন্ডারে ইনশাআল্লাহ। So let's start with the discussion which is in the next page. We'll be starting with 15.1. Faizan, looking inside the atom. পড়ে ফেলেন এখান থেকে। So এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন? No question. আচ্ছা, বলেন। The idea that matter is composed of very small however, it was not until the middle of 1950s that the English language changes also the particle is also positive charge also. It would not determine the charge and the mass of the base particle. It was clear that the two particles other experiments show that the electron approximately 9.1 minus 31 kg. The charge drops 1.6 times 10 to the power coulombs. Today, there will be the idea of the electron. So, nothing special. Already আমরা এটার এর চেয়ে বেটার ভার্সন ডিসকাস করে ফেলেছি। জাস্ট আরেকবার বাসায় গিয়ে এটা একটু রিড করে ফেলেন, পরের প্যারাগ্রাফ করে ফেলবো, ফাহাদ করে ফেলেন। 15.2 আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এন্ড দি নিউক্লিয়াস, যেটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি। ইয়ের এই আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিংটা অ্যাকচুয়ালি কি ছিল, কেমন দেখতে, স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের যে রেজাল্ট গুলো, স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের যে ডিভাইসটা, এটা সহ এখানে আমাদের আলোচনা আছে, আমরা পড়বো লম্বা আলোচনা। লেটস স্টার্ট উইথ দি আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এন্ড দি নিউক্লিয়াস। ফাহাদ। Sure. Yes, so কেন এটাকে ইউজ করা হলো, একটা ছোট্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে যে these alpha particles were known to have a similar mass to the smaller atoms such as hydrogen, helium, and lithium, and had relatively high kinetic energies. Hence, they were useful in experiment designed to discover the composition of the atom. অর্থাৎ অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের যে কম্পোজিশন, এটাকে ডিসকভার করার জন্য আলফা পার্টিকেলটাকে ইউজ করা হয়েছে। সো এখানে একটা ক্যাপশন দেওয়া আছে, ফিগার 15.2, দুজন ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে, একজন আরেকজনের দিকে তাকায় আছে অবাক হয়ে যে সে সিগারেট খাচ্ছে। এনিওয়ে, কেন ল্যাবের মধ্যে বসে সিগারেট নাকি মুখের মধ্যে কলম, যাই হোক, হ্যাঁ, মানে যে দে আর টকিং বাট ওর লিপস এর মধ্যে কি জানি আছে। এনিওয়ে, সো আর্নেস্ট রাদারফোর্ড অন দি রাইট সাইড, ও ভদ্রলোক উনি যে ঠিক আছে, ওকে, ইন দি ও রেকর্ড হচ্ছে, Ernest Rutherford on the right in the Cavendish Laboratory, Cambridge, England,
He had a loud voice that could disturb sensitive apparatus, and so the notice was a joke aimed at him. ঠিক আছে। In 1906, continue. ওকে, আপনারা একটু কপি বের করে ফেলেন। কপি বের করে ফেলে তার ইনভেস্টিগেশনের যে পয়েন্ট গুলো এটা একটু লিখে ফেলেন। তারপর যে কনক্লুশন, সো ইনভেস্টিগেশন এন্ড কনক্লুশন সাইড বাই সাইড। হুম, দিস ইজ জাস্ট বিলো দি ফিগার 15.5। এখানে তিনটা পয়েন্ট দেয়া আছে, 2 3 ডটস। মাঝখানেরটা দিয়ে শুরু করবেন। মোস্ট আলফা পার্টিকলস হ্যাভ লিটল অর নো ডেভিয়েশন, or most alpha particle went straight through it, যেটা লেখেন না কেন সেম। সো কনক্লুশনটা কি? সো মোস্ট অফ অ্যান অ্যাটম ইজ এমটি স্পেস। সো স্টেটমেন্ট কনক্লুশন টেবিল বানায় ফেলেন। উপরেরটাকে লেফট সাইডের টপ রোটাকে আপনারা লেভেল করবেন উইথ দি স্টেটমেন্ট অর অবজারভেশন, অবজারভেশন অর স্টেটমেন্ট। অবজারভেশন দিলে বেটার, and conclusion is in the right side. So first observation টা কি ছিল? Most are alpha particle went straight, and conclusion টা কি? Most of the nucleus is, most of the atom is empty. So two rows, two columns, four rows. Title 10, alpha particle scattering experiment. আজকের topic particle physics. Today's date 20th of December 2023. Statement and conclusion. First statement is most alpha particles went through. Conclusion, so most of an atom is empty space. Except second lecture. First of all, sure. Most alpha particle went straight through. Excellent. Just listen. Conclusion listen. Conclusion like it. Conclusion most of an atom is empty space.
empty space. Second point like a very few alpha particles are deviated more than 90 degrees. যে লাইনটা যেভাবে আছে সেভাবে পুরোটা কপি করো। A very few alpha particles are deviated more than 90 degrees. যেভাবে রয়েছে এক্স্যাক্টলি কপি করো। আর কনক্লুশনটা রাইট সাইডে কপি করেন। So most of the mass of an atom is concentrated in a small space. Bracket nucleus. নিউক্লিয়াসের আইডিয়াটা কিন্তু উনি পরে দিয়েছে। এটা এই পার্টিকুলার স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের আইডিয়া তো নিউক্লিয়াস বলেন নাই, এটাকে স্মল স্পেস বলেছে। কোনটা বাবা? কনক্লুশন আপনার কাছে এটা ওপেন করা না বইটা? এখানে আছে তো ফিগার 15.5 এর নিচে যান। পেছন তিনটা ডটস আছে দেখেন, ওই তিনটা ডটস এর লাস্টের ডটসটা সেকেন্ড পয়েন্টে আমরা লাস্টের ডটটা লিখতেছি। So most of the mass of an atom is concentrated in a small space, bracket the nucleus. লিখেছেন? থার্ড পয়েন্ট লাগেন, আলফা পার্টিকল ইজ ডেভিয়েটেড। শুধু এতটুকু, কত অ্যাঙ্গেলে ডেভিয়েট হচ্ছে, কিভাবে ডেভিয়েট হচ্ছে, নাথিং কনসার্ন এট অল রাইট নাও। জাস্ট কনসার্ন হলো আলফা পার্টিকেলের ডেভিয়েটেড হয়েছে এটাই। দেখছেন? আলফা পার্টিকল ইজ ডেভিয়েটেড। কনক্লুশনটা কি? Alpha particle and the nucleus, both of them has to be same charge. Alpha particle and nucleus both has to have the same charge. এটা ব্র্যাকেটে দিয়ে দেন পুরোটা, পাশে আরেকটা লাগে একই জিনিস অন্যভাবে। Most of the charge of an atom is concentrated in the nucleus. Most of the charge কি বলছি বলো? হ্যাঁ, বলছিলাম যে alpha particle is deviated. First, conclusion কি বলেছিলাম? Both alpha particle and the nucleus have the same charge or has to have the same charge. শেষ করেন, এটাকে পুরোটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দেন। এমন কি করেন বাবা? আপনি পয়েন্ট লিখছেন? দেখেন তো একটু, একটা লিখছেন, কে লিখতে পারেন? সবাই লিখছে তো লেখেন না কেন? এই আপনি কি করেন লেখা বাদ দিয়ে? না না, আপনি এখন লেখেন, কপি করা আমি যেটা বলছি এটা লেখেন, এটা লেখেন পুরোটা ওয়েট করতেছেন। কোড নাই তো বাবা, চারটা রো, একটা হলো টাইটেল, অবজারভেশন এন্ড কনক্লুশন। ব্র্যাকেট, ব্র্যাকেট পুরোটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে নেন। এবার হচ্ছে ব্র্যাকেটের বাইরে স্টেটমেন্ট রাখেন যে মোস্ট অফ দ্য চার্জ অফ অ্যান অ্যাটম ইজ কনসেন্ট্রেটেড ইন দ্য নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে? গুড। এটা খাবেন? ঠিক আছে।
টাইমিং দেখতেছিল, যাও তোমরা। ওকে, ক্লিয়ার এটা? সো আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের যে ডিসকাশনটা, এখানে যত ধরনের আলোচনা রয়েছে, এটা অ্যাকচুয়ালি এটার একটা সামারি। এখন আপনারা যেটা করবেন, আপনারা এই যে ফিগার 15.4 যেটা আছে সফট কপিতে, এটা একটু ড্র করেন। 15.4, হ্যাঁ, এই যে এটা, এই যে আপনার, হ্যাঁ এটা রাইট, এটা একটু ড্র করেন সবাই। আলফা পার্টিকেল, নিউক্লিয়াস, পুরোটাকে ড্র করবেন। 15.4, ওইটা ড্র করতে পারবেন না যেটা ড্র করতে চাইছিলেন। পারভেজ স্যারের মার জন্য সবাই দোয়া করো। ওনাকে আজকে ডক্টরের কাছে নেওয়া হয়েছিল, কিছু টেস্ট দিয়েছিলেন ডক্টর, কতদিন থেকে টেস্ট করিয়েছেন, ওনার লিভার ক্যান্সার পজিটিভ। তো আল্লাহ সহজ করে দিই, পুরো লিভার এটা চড়াই পড়ছে। পারভেজ স্যার আছে না আমাদের ম্যাথস টিচার, এখানে ম্যাথ পড়ান, চিনো তোমরা? না, সাকিব স্যার রুমের পাশে থেকে পড়ে। হ্যাঁ, ইনসাইড স্কুলের টিচার, এর আগে স্কলাস্টিকাতে ছিলেন, খুবই ভালো টিচার। ড্র করেছেন? আপনি হ্যান্ড ওয়াশ ইউজ করেন, লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ ইউজ করেন? আপনার জন্য লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশের অ্যাডটা মনে পড়ে যায়। থ্যাংক ইউ। আর আপনি বান্টির ক্যারেক্টারে চলে আসলেন অটোমেটিক, আপনি হাত ধুচ্ছেন আর হাত ধুচ্ছেন। ও, রেকর্ড হচ্ছে কার? এগুলো কিন্তু রেকর্ডের পার্ট না, হ্যাঁ ঠিক আছে। যারা রেকর্ড দেখবেন তারা এটাকে স্কিপ করবেন, অ্যারো প্রেস করবেন 10 সেকেন্ড, 5 সেকেন্ডস। ওকে, সো রাদারফোর্ডের কনক্লুশন দিয়ে আমরা আজকের ক্লাসটাকে কনক্লুড করছি, বাট আমরা ডিসকাশনটাকে কনক্লুড করছি না। পার্টিকল ফিজিক্সটা কন্টিনিউ হবে ফ্রম 15.3 আ সিম্পল মডেল অফ অ্যান অ্যাটম। এটা আমরা দ্রুতই আগায় যাব এটাতে ইনশাআল্লাহ। What you do is the homework is 15.3, 15.4. I গ্রুপে লেখেন, কে লিখতেছেন? বাবা লেখেন 15.3, 4। এগুলো সব একদিনে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। 5, হ্যাঁ বুক আনবেন, হ্যাঁ এই পর্যন্ত হোক। And সলভিং ক্লাস হোক না হোক, আপনি বই নিয়ে আসবেন। And solve book question till 9. অরণ্য, তুমি ওয়েট করবা, বাকি সবাই চলে যাও। খোঁজ করছো? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আসসালামু আলাইকুম।